Так, всем привет. Так, я не знаю, я до сих пор не знаю, как тут работает по пятым трансляциям. Всем привет, с вами я, Александр. Сегодня, так как у меня сегодня был праздник, ну, точнее у меня, у моих близких людей, я, скажем так, не до конца свежий, трезвый. Но я думаю, что я очень скоро вернусь в обычное состояние, поэтому немножечко у нас сегодня необычный стрим. Ну, у меня уже было такое, но обычно мне хватало 10-20 минут, потом я уже, в принципе, совсем приходил в норму. Вот, так, мне кажется, я это не слушал. Так, девушка, которая ненавидит прощаться. Даже домой идти не хочется. Все? Одна фраза? Да. Это было слишком мало и слишком неинформативно. У меня... Вот если бы дальше этот магазин находился, ну ладно. Ну, у них уровни маленькие, я думаю, я сейчас не мешал их. Каральщик плыть. Ну-ка. Что-то новенькое. О, как она его под зад прям по нему прошлась. О, так, что-то новенькое. Ну-ка, подожди. Ага. То есть это АОЕ атака, так что, наверное, лучше я... О, куда-то пошел. Ядрить. Одного вообще почти уложил, другого убил. Ну, вырубил. Я даже по пальцу не буду. Давай, покажи, что ты можешь. О, иси. Даже ничего не смог. Ему кирдык. Да, рок-батом и до свидания. Это были слишком такие противники. Хотя денег они... О, Серега, привет, привет. А чё ржёшь-то? Я говорю, у меня сегодня был праздник. Ну, сказать. Ну, видишь, вовремя. Блин, не надо начать твои стримы тоже смотреть или трансляции. Ну, не трансляция, а эти видосы. Кстати говоря, насчет Калиста Протокол. Смотрел мой стрим? Я немножко расстроился. Я думаю, что там можно как-то типа сделать сохранение на другой. Вот, короче, мне не понравилось, что типа я начал играть в Калиста Протокол на высоком уровне, но на максимальном, чтобы типа платину сразу выбить, ну или почти платину. И он мне просто взял, перезаписал на нормальное сохранение. Зашибись, я такой думаю. Надо было мне, наверное, на разных аккаунтах типа играть, ну, стримить на одном, проходить на другом. Ну, на высоком, я имею в виду. Не хватает налички, зайди в магазин, найди банкомат и сними. Проще простого. Я знаю, меня этому обучали уже давно. Так, все, тут меня вроде не достанут. Смеется он тут, Серег. Кстати, я забыл, у тебя 7.Алкостримы были, кстати, я забыл. Ну, по крайней мере... Да не, я не пью, я уже все выпил, то есть мне уже хватило. О, Дашка, неожиданно. Вот у тебя точно было, я помню, у тебя точно было. Да, если бы мы только еще чаще общались, было бы еще круче. Спасибо, это очень приятно. Блин, только я написал костюм, сразу все подтянулись, это прям как завлекаловка. Так, у меня денег нету точно. Да, у меня даже как у тебя будет, если ты все еще тут. У меня будет как у тебя, через 10-20 минут начнется. Да, я помню, у тебя точно было. И ты, по-моему, говоришь, что у тебя быстро все прошло. У меня также сейчас иммунитет к алкоголю. Ну, я себя нормально чувствую, и я не чувствую, что я прям пьяный и все такое. Вот. О, я нашел знак Тодзи. Надеюсь, что это. Иногда я не успеваю посмотреть, что написано. Сейчас я гляну.
Я просто обратил внимание на этот значок, у меня что-то... Не хотел я смотреть на свою собственную трансляцию, но, видимо, придется. Так, сейчас. А, на Новый год. О, какие это у нас, однако, анонсы, да, идут? Ну, хорошо. Babe, hiya. Sorry that I didn't notice. I was talking with... I was replying on some another question. Ты на Твиче стримишь? Вау. Окей. Это... Блин. А, ну да, я же на тебя не подписан, поэтому я и не знаю о твоих трансляциях. Ты начинаешь таким заниматься? А. Да. Ну, это круто, это круто. Я вот все время думал о том, чтобы монтажом заняться, как ты и все такое. Ну, у меня тем более как бы PS5 есть, теперь, в принципе, даже париться не на чем. То есть... я стримлю в Твиче только ради онлайна. То есть сингл игры я туда не стримлю. Если они не на английском, типа как Лара Крофт, например. Ну, Tomb Raider, например. А так, в принципе, что-то какой-то слишком бой быстрый был. Я даже не успел насладиться им. Буквально 10 секунд. Да. Мы только со своей девушкой насчет этого обсуждали, типа, кого я выберу, ее или Саека, ну вот это вот, которая со мной бегает в отряде, я, конечно же, ответил свою тянку, так что да. Вот, ну насчет этого контента я согласен, надо подписаться. Эй, чего смотришь, я велосипеды не ворую, отвали. Вот только тут недавно была девушка, которая, по-моему, на той улице, типа, говорила, у меня опять велик угнали, и вот здесь вот то же самое, ёлы-палы. Фу. Так, ну я уже, кстати, потихоньку начинаю приходить в себя. Потихонечку. Так. Давайте, я не знаю, может пойти по сюжетке или как? Ну-ка, сколько у меня вообще квестов? Тут раз, два... Черт. Ну, кстати, 2 квеста. А, нет, 3. И самый крайний... Ну ладно, давайте сюда посмотрим. Кстати, насчет косплея. У меня девушка тоже, кстати, косплеем занимается. То есть, ну, она не шьет, она именно, ну, просто одевается там на Хэллоуин, еще что-то. Что очень тоже круто, блин. Ладно, я вам сказал, что я, в принципе, нормальный. При этом я побежал вообще в другом направлении. Все, забудьте. Вы ничего не видели. Вот. Кстати, благодаря некоторым вещам я узнал, что в Ирландии на Новый год есть такие костюмы. Ладно, не будем. Тут, скажем так, то, что вы видели у моих компаньонши в команде, они еще, ну, в принципе, ну ладно, в принципе, примерно одинакового уровня. Блин, да добей его. Ладно, не получится. Серьезно? Фух. Ну, это вообще фигня была какая-то. Фу. Так, ладно. Да, ну это понятно. Ну слушай, это класс БДСМ, но очевидно, что у нее будет зачетный костюм. Мне кажется, у любой госпожи будет костюм зачетный. Если он, конечно, не сделан там наспех. Я думаю, всем парням хочется иметь девушку, которая будет одета в такой костюм. Сейчас Даша такая, шо?
Да, кстати, надо фотки поделать. У меня же все фотки удалили здесь. Надо все заново делать. Черт, ненавижу, конечно, вот постоянно вот. Ну слушай, Якуза всегда была странной игрой. Ну то есть сюжет всегда был, главный сюжет был всегда серьезный, а дополнительные вещи всегда были какими-то идиотическими, абсурдными и глупыми. Но это было круто, что игра пыталась не только в драму, но и во что-то такое японщину. Приветствую, Юджин. Говорят, вы собираетесь вернуться в кино? Да, и что? О, кстати, нифига он поменялся. Это же Ильюджин. Что это он делает? Короче, я заснял заварушку, которую вы недавно устроили в Родригесе. Я понял, о чем речь. Оу. Страшно подумать, что будет, если снимки попадут в печать. О, понятно, это шантаж пошел. Уже не так радостно будет возвращаться, а? Ах ты урод. Походу и ничем хорошим этот разговор не закончится. Наверное, лучше не вмешиваться. Так, давайте почитаем, что там написали. Этот мутный журналюга мешает возвращению Ильюджина. Не могу оставаться в стране. Так, сейчас, секунду. Мне опять написали. Сейчас, извиняюсь, не нажал. Here we go. Don't get cocky. You're in it now. Let's go. Get alive. Так, извиняюсь, вернулся я обратно. Немножко я отвлекся. Так. Ну что, давайте покажем вам сейчас, как мы умеем с сапогами драться, нахрен. Сука, я думаю, я его уложу хотя бы. У меня еще стрим этот на ютубе так глючит конкретно. Клан БДСМ. Да. Блин, почему мне не все сообщения показываются? Или я их не вижу все? Кстати, вот вопрос насчет Калиста. То есть... ладно, я уже забыл, что-то я хотел сказать. Типа, это... Ты знал про это, Серег, что типа вот такая фигня есть Калиста, что типа вот ты типа начинал одно прохождение, а потом вдруг решил попробовать другое, и тебе просто перезаписывает прошлое сохранение. О, у нас противники друг друга бьют нормально, то есть я кого-то одурил. Сейчас у меня сейчас девушка так быкует немножко, что типа я на ее сообщения не отвечаю. Приходится тут оправдываться потихонечку. Кстати, Даша, а вот у меня вопрос. Ты вот раньше стримила этот, как вот тут все еще. А ты стримила этот, как его? Dark Souls, там, я помню, меня все никак себя не заставлю посмотреть твои стримы. Точнее, я их начинал смотреть, но не полностью. И вот мне интересно, ну, если ты опять же все еще здесь, вот ты не думала вот постримить как-нибудь эти проекты? В принципе, ты же на платину их проходил, значит, наверное, скорее всего, у тебя есть такая возможность. У меня все еще... Блин, ну нет, откуда тут еще одни... Ну, серьезно, еще одни противники?
Нет, это уже какой-то прям лютый рофл какой-то. Еще 5 противников будет. О, как же это больно, а? Ладно. Так, что происходит? Ну, это тебе повезло. Я просто хотел пройти, я чувствую, что игра на самом деле достаточно легкая. Ну, именно количество протоколов. И, кстати, сегодня, наверное, я буду тоже стримить, но чуть позже. Вот. Кстати, да, что ж советую. Ты же любишь хорроры, вот количество протоколов, я думаю, посмотреть стоит. И, кстати, на PS4 приставка вообще тихая. А вот когда PS5 запускаешь игры, так все, начинает шуметь, писец как. Ну, не сильно, конечно, но это... Через пару месяцев она будет работать очень громко. You're gonna be in a world of hurt. I got this. I'm not backing down. You're in it now. Quick. You're gonna get stomped. I got this. Так, поехали. Стоп, у меня... завтра день ну, сложный. Ну, давай. Ну, у меня еще завтра не наступило. Давай, спасибо за хорошие слова. И у меня, я только сейчас заметил, после того, как я уже немножко отошел, что у меня у напарников проблемы со здоровьем очень серьезные, поэтому, наверное, лучше надо бы подлечиться. Сейчас. Давайте я вот так вот сделаю. -1. Естественно, они сносят. А вы не охренели? Так, мне надо срочно его восстанавливать. Так, все, ребят, вы сейчас у меня получите. Yeah, okay, babe. And don't be afraid of anything, okay? Everything is fine. Like I said, it's nothing to worry about. Oh, okay. Stop worrying, okay? Like I said, anything is working. Everything is fine. It's just in the past. Okay? А, черт, сука, его убили. Ну ладно, блин, извините. Только это вообще ярость нахрен. Ну ладно, я сейчас, короче, кажется, вшатают, я чувствую, да? Понятно. Писец, обычные рандомные противнички, блин. Сука. Yeah, see you. Don't forget, we play Fortnite today, I guess. If you want, of course. Фух, так, надо что-то делать со здоровьем. Так. Давайте выполним все какие-то задания дебильные. Страшно подумать, что будет, если снимки попадут в печать. Уж наверняка ничего хорошего. Ах ты гаденыш. Он до сих пор к нему пристает. Эй, что тут происходит? А, Касуга-сан. А вот ты собутыльничек сам, ты охренел меня собутыльником называть? Я, конечно, пил сегодня, но это не значит, что надо меня тут обсирать. Ты как раз вовремя, у тебя я тоже интервью возьму. Ты вообще выглядишь не как журналист, а как алкаш. Что это за тип? Какой-то папарацци доморощенный Судзуки-сан. Эй, я свободный журналист. Уважайте мою профессию. Я случайно оказался в Родригесе, когда вы там выясняли отношения. Тебя вообще там не было, алло.
Я взял себя на смелость сделать пару снимков. Похоже, склонностью самок к насилию никуда не делась. Ну и ну. Чего? Так и вижу заголовки на первых страницах, что-нибудь вроде «Юсама взялся за старое, бывшая кинозвезда идет в разнос. Как вам?» По-моему, неплохо. На хлебушек с маслом мне точно хватит, а может и с икрой. Что за бред ты несешь? А разве непонятно? За эти снимки мне заплатят целое состояние. Когда люди узнают, что вы напали на кого-то уже дважды, ваша жизнь будет закончена. Ах ты. Слушайте, у меня есть предложение. Я передаю вам снимки, а вы мне отстегиваете 50 миллионов. О-о-о. Ну такая же большая цена за ваше будущее, а? Ни хрена себе маленькая цена. Что? Ты в своем уме? Слушай, то, что случилось в том баре, было только между нами. Никто не пострадал, так что тема закрыта. Никого не волнует, что вы скажете. Мне достаточно опустить подробности, и люди всему поверят. У нас, знаете ли, свобода слова. Да. Надеюсь, вы не собираетесь излагать всем и каждому свою версию случившегося. Я так и думал. На вашем месте бы просто раскошелился. Другого выхода у вас все равно не будет. Это точно. Выход у нас только один. А? Ты не заплатишь этому недоноску ни цены, ни иены. Он аферист, это сразу видно. Касука-сан. А ты сейчас уже удалишь все снимки. Я тебе не позволю ломать ему карьеру. Ты что, пугать меня вздумал? Я тебе не благотворительная контора. Знаю я таких больших и страшных. Вечно думаю, что авторы вроде меня ничего не могут. Но я вам всем покажу. О да. Пожалуй, и тебе урок преподам. Урок чистой боли. Да что все... Я не понимаю, почему в Якудза все пытаются друг другу морду набить? Почему нельзя нормально просто выяснить отношения? Вижу, вы все еще упрямитесь. Ладно, я просто публикую еще одну статью. Из журналистов героя, человек, который остановил Илью Джина и его дружка Якудза. Хрена себе, откуда он понял, что... Ну, хотя да. Вообще, кстати, я не знаю, как в реальной жизни, но почему-то по ходу прохождения разных игр я понял, что, типа, видимо, в Японии одетый пиджак уже считается каким-то намеком на то, что ты входишь, ну, в клан Якудза. Ну, не обычный пиджак, а какой-нибудь такой, типа, необычный, стильный. Хотя я не знаю, по-моему, мне такая-то глупость. Если бы их в Европу, им в Европу попасть, они бы точно бы оказались в дураках. Но с другой стороны, я видел видосы, где типа люди говорили, что типа чувак входит в какую-то группировку просто потому, что у него татушки. У нас тоже в России некоторые пенсионерки считают, что если ты с татушками, то все, это значит ты какой-то бандит бывший. Но это ж бред. Ну, он сейчас огребет, я чувствую, тут без вариантов. А, ну все, ему кирдык. Вообще ничего не показал, только одну способность использовал. Так, 10... Так, надо не забыть прочитать про него. Вот ведь свинья, ударить продюсера из-за неподходящего контракта. Отлично, я молчу. О чем он говорит вообще? That producer you seem to love so much actually tried to force himself on Ilyu Jin's manager. So in the heat of the moment, he did what he could to protect her. And to make sure she wasn't dragged into the spotlight, Ilyu Jin kept quiet. That's why... That's enough, Kasuga-san. Only the people involved need to know. Yeah, but... Wait, if your manager was a lady... Actually, I do know that producer had a terrible rep as a womanizer. And come to think of it, the whole fighting over money spiel was penned directly by him. Конечно, он это вспомнил. You really did all that for your manager's sake? And you kept it a secret all this time? Even at the cost of your career? Suzuki-san, I will tell you this only once. Do not speak of this to anyone. I'm not gonna let some media clown track down my manager and ruin her life again.
if something like that does happen, you will be the one who... Фига он им угрожает. You look at me like that, I can tell you're not bullshitting. You protected her all right. Looks like I'm the fraud here. Instead of doing proper research, I only swallowed up the hype. Some journalist I am. All right. I deleted the pictures. Not a single one remains. Good. Kasuga-san, you really helped me turn my life around. Thank you. What can I say? You're a star with staying power. Keep your chin up, guy. I certainly will try. But I do have the weight of what I've done hanging over my shoulders. Neither the media nor Suzuki-san had it wrong. I hit one man and caused others grief. My first order of business is to own up to what I've done. Make things right. Only then can I aim to be how I once was. An actor who touched people's hearts. Well, if that lady at the park is anyone to go by, I'd say you're off to a great start. Maybe so. Here, why don't you have this? My way of saying thanks. Здесь хороший подарок он мне дал. Пуля на память, что? Well, I guess it's so long for now. See ya. Что происходит? Вот он какой Лю Джин. Надо будет поискать продажи фильмы с его участием. What was that just now? Oh, nothing to worry about. I took a picture of Yusama's first step forward. Been a while since I posted about an actor not screwing up his life. Who knew it felt so good to support someone? So, rather than yet another scandal, how about I cook up something... Было бы забавно, если бы он отправил в интернет именно информацию, что актер дает взятку нашему герою. It would be very funny if this guy was contradicting with his own statement and decided to say that Eugene decided to bribe people for his own good, and he just lied to Kasuga-san easily. But yeah, it's Yakuza, so it won't be like that. So of course it's my imagination, but still. A little more uplifting. Oh? An actor's road to redemption. Eugene announces spectacular return to showbiz. Ну Well, да, how's that sound? Not хреново. bad at all. One of these days, I'll get him to give me an interview. Not about his past, but what he plans for the future. After seeing how different he is, even the most jaded critic would give him another chance. Got that right. Guess I'll leave the journalism to you then. Should have got me his autograph. Ну, уже поздно. К сожалению. О, он теперь наш друган? Зашибись. Ну-ка, сколько он стоит? А, ну да, он первый раз он бесплатный же. Посмотрите короткий отрывок из правдоподобной подделки знаменитой корейской драмы. Эта леденящая душу сцена, снята при минусовых температурах, замораживает всех врагов и может их простудить. Ну ладно. Ну, воспользуемся. У нас теперь есть вполне неплохая возможность. Теперь противников, во-первых, ну, мы уже видели процесс заморозки в игре, просто я не знаю, может он реально дает помощь в плане того, что типа противники не смогут ходить в какой-то момент времени. Ну я не знаю, опять же, все только мысли и только это предположение, но в любом случае интересно. Давайте сюда пойдем, я хочу посмотреть видео, ну фильмы типа. Мне еще в прошлом стриме хотя было желание заняться этим, но я что-то как-то... Серьезно, ну ё-моё, я просто хотел пройти мимо. Господи, они просто появляются по рандому.
самых необычных местах. Черт такой дери, а? Ну, конечно. И они еще поворачивают. Ну, конечно. Ну-ка, 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 ну-ка. Отлично. Все, бежим. А, это кто такой? И тишина. Нечего болтать с каким-то пьяницей. Я, кстати, поржу, если в какой-то момент у нас будет задание с этим чуваком на земле. Ну, кто знает. Ну что, давайте персону устроим. И Кэтрин одновременно. Одновременно, извините, не так сказал. Добро пожаловать в кинотеатр «Чайка». Посмотрите сегодня с нами фильм «Косогласан». Было бы неплохо посмотреть фильм в хорошей компании. Так, подожди, я, по-моему, «Асадачи» не смотрел. Думаю, «Асадачи» сам будет рад. Ладно, свожу его в кино. Все-таки он мой приятель. Господи, почему это похоже на описание порнофильма? Ладно, давайте. Это будет стоить 2000 йен, согласны? Ну что, поехали. Сейчас будет весело. И музыка похожа на что-то наподобие. Интересно, что типа почему-то просмотр фильмов почему-то на японском, без перевода на английский. Это как-то очень странно. Блин, ну слушайте, начало фильма уже как будто отсылает на какое-то начало мема, типа я видел порно, который начиналось точно так же. Кошмар. Боже, правильно. А где картинка? История об учительнице, которая изменяет мужу. Огонь. Жаль, едва сев в кресло, я начинаю клевать носом. I'm sleepy all of a sudden. Ну что, сейчас будем выполнять задание. Я не помню, как это играть, если что. Я чувствую, я сейчас всру. Как же это смешно. Сука, не успел, ладно. Плохо дело. Yeah, I gotta sleep more. Нифига, у меня сразу резко появились сообщения из разных моментов. Fall asleep for once. Эти сообщения уже давно появились, а почему-то они у меня появились опять. И именно ровно в тот момент, когда Касуги прошел первый этап. Господи, это реально странно, что ли? Я не пойму. Что происходит? Действие слишком уж затянуто. Это как бесконечный урок в школе с эротическим уклоном. Нормальное сравнение, мне нравится. Какой-то реально трэш происходит. Как-то слишком легко.
Реально какой пикантный получается. О, сейчас хардкорщина пойдет. Я выиграю в любом случае. That was awesome. Изи. Это еще потому, что фотографировал. Конечно, можно было лучше, но... Made it to the end. Боже. Oh my god, this is very pornographic content. Teacher who shows you a learning of making love, something like that. Все надумано и неестественно от начала и до конца. И все же, кажется, открыл для себя какие-то новые грани сексуальности. Interesting that Kasuga said it's very unrealistic and not unnatural from the beginning to the finish. And still he thinks that it's he's opened some new edge of sexuality. So I think it's more like about porn movies, like it's unrealistic in real life, but when you're watching this, it gives you more imaginative fantasies which you can use in your future life, especially if it means about someone specific. That was awesome. Так, отлично. Какие-то петухи были. Откуда там петухи были? Я что, для петухов пил? Ладно, несколько, хрен с ним. Так, кстати, мне новые фильмы откроют или нет? О, вот это было здорово. Я специально его взял. Я думаю, Сайка бы не зашло. Я знал, что тебе понравится Адачи-сан. Сексуальность тут ни при чем, честно. Мне куда интереснее то, чему учит главная героиня. Ага, конечно. Я так и поверил. Это классическая литература? Ну, ты понимаешь, о чем. Мне, например, сцена урока классической литературы. Я бы не стал называть это уроком. Как в старые времена называли эту часть. Эх, такую хрень полезно бы знать. Слушай, я отлично провел время, спасибо. Фильм, может, и старый, но дико увлекательный. Пустяки, это мой способ выразить благодарность. Надо будет обязательно повторить. За мой счет. И эта учительница просто нечто. Вот бы и со мной такое однажды приключилось. Надо же, ему правда понравилось. Кажется, теперь я понимаю Adachi-san немного лучше. I think Adachi-san is very lonely person. He said that he'd like to stumble upon something like that in real life. I mean, if you're alone, I think it's normal to dream about something like that. Спасибо, машина, спасибо. So I think it's normal if actually there's a movie like that from Austrian director about teacher of music who's aroused to younger person, and they found love interest between each other, although they were very big age difference between each other. Так, а это кто? А, это бабулька, надо ей помочь. The
After all this time, she Она что, still до can't сих пор не cross? может... А, молчу. Oh, I know I can do it. Somehow. Ma'am, are you still having trouble? Oh, you're that young fella. Here's Fella, my fella. dilemma. I can almost make it, but then the light starts flashing and I get cold feet. Back in my heyday, I was the star of the track team. Quick foot Ume, that's what they called me. Ого. Нифига себе. Сколько Now десятилетий I'm это было just an назад? old fossil who can't even cross the street. Oh, if only these legs still worked. Now I get where she's coming from. In her heart, she's still a star athlete. I bet this kimchi could give her the kick she needs. Ну, конечно, этот кимчи Right поможет. before the signal changes. Торговец сказал, что это кимчи можно есть всем, и даже этой пожилой даме? Вряд ли. Well, take it easy. I could if I wasn't so old and brittle. Oh, I wish I could hustle like I used to. Так, где тут она? Интересно, перешла ли та старушка дорогу? Пойду проверю, все ли у нее хорошо. Ну, ничего не поменялось особо. Так. Oh, did you still want something? Стоит ли угостить бабулю кимчи, чтобы она могла перейти дорогу, улицу? Ну, или дорогу, не важно. Ну, давай, бабуля. Granny, try putting a little of this in your mouth before the signal changes. Oh, now what is this? That's not kimchi, is it? It is. And I know it. Блин, знаете, такая озвучка как бы немножко напоминает почему-то Шенму, где озвучка была очень дерьмовая, но из-за того, что игра старая, знаете, это какую-то давала ламповость. Her voice-over actress sounds very unrealistic and very cheap one, but it reminds me about Shenmue, which is old Sega game with very old history, but Shenmue was one of the kind of game where bad voice acting was not so bad, because yeah, it was very terrible, like very much, but when you listened it gave you some warmy atmosphere, warmy vibe, and you didn't think about it as something like very bad stuff. May sound bonkers, but this stuff will light a fire under your ass, no doubt. Truthfully, I've got half a mind to shoo you away for suggesting I engage in such nonsense. But I've seen what a kind person Спасибо, you женщина. are. You're honest to a fault, and I do know you mean well. I'll trust you, young man. Awesome. Сейчас ее как Сейчас она как полетит, как ужаленная в задницу. Жесть просто. You finally crossed the street. Сразу видно, точно легкой атлетикой занималась. That was sick, Granny. I'm either crying from joy or how spicy that was. Either way, I could finally relive my glory days, and it's all thanks to you and that kimchi. But goodness, that was fiery stuff. Nearly burned me to ashes mid-run. Oh, I'm just glad you're all right. I'd say I'm more than just all right. I feel light and limber Гибкой. like never before. Я не видел никакой More гибкости. of this miraculous kimchi. Oh, an older guy on Sakura Alley sells it. He might. Интересно, что только она спросила, откуда он взял этот кимчи.
Interesting that she's only one who's asked from what place he's taking this from. I don't know what's the reason for this. I mean, why no one asked before her, but it's funny. Actually, I think it's obvious question. Still be around. Is that right? I ought to spread word around the neighborhood association. Make sure you warn everybody. I will certainly молодец. try. In any case, see you around. Good job, Granny. Glad it all worked out. I'm thinking that kimchi seller might want to know about what happened. Так, минутку.それでは
せん。ありがとうございました。There you are. For real?
Listen. Hey! Nobody's here. You sure this is the place? Aw, are you scared? Don't be so wimpy. I thought you were a cop. That was a long time ago. I'm a driving instructor now. Dachi-san's just allergic to fancy restaurants, that's all. He's a man of basic tastes. It's true. I only ever go to fast food joints. Ugh, that's so gross. Also true. Right on time. But everyone's already inside, waiting for you. Well, we weren't late, so you don't get an apology. And I wasn't expecting one. I just thought I'd let you know. Of course, now you're making them wait further. And who is them, by the way? You'll see. Go in, please. There's no need to worry, Kasuga-san. You have the Jungihan guarantee that no harm will come to you here. Hard to trust the guy who was pointing a gun at me just a few hours ago. Ah, but now we are outside the bounds of the Great Wall of Muscle. That changes things. Come in! That was Song-Hui. Here we go. Yo, Kasuga-kun. How you doing? Zhao. And... Hey, what's up with the old guy? Watch it. That's Ryuhei Hoshino, the Seiryu clan chairman. What? But if he's here, then that would mean they're... yeah. The Agene 3. All the leaders gathered in the same spot. Kasuga, think you can tell us what the hell is going on here? Please, step inside. Hey, aren't these three supposed to be fighting a war? Supposed to be. Kind of a weird place for us to meet, Chairman Hoshino. Especially considering the three of you look more like you're ready to have a tea party than tear each other's throats out. Usually we meet only once a year, unless there's a need to share information face to face, as we must now. We always do what it takes to keep the Great Wall intact. Your men are killing each other out there. You don't want to stop them? Stop them? 2 of my youngest men were gunned down without mercy. Liamang Turf's been raided right up to the perimeter of their base. There's no stopping any of it now. At this point, whoever retreats first will have lost the war. I can't lay down my spear until that happens. That's pretty much the same deal for me. So then why are you two here? Gonna decide the war over a game of cards? Not the worst idea. What the fuck? People are dying! And meanwhile you three are just hanging out playing nice? Think your men would approve?
Do any of you even care what your own people think? Kasuga, there's no need to throw fits about what you don't understand. Do you know right now Captain Takabe is Xiao's prisoner? Prisoner. We're treating him more like an uninvited guest. Honestly, I'd let him go if I had one good reason to. I just don't, that's all. So you're going to sit here and do nothing? Just let the chips fall where they may? That's how it needs to be. A bunch more pointless deaths is how it needs to be? They're not pointless. Our men's willingness to fight is the entire reason we're able to serve as checks on each other. As long as the triangle remains balanced, it can hold firm against outside pressure. It's much like how Japan established separation of powers after the end of its dictatorship. It's not perfect, but it's the best solution we have. Do you see the logic there? Oh boy, a post-war history lesson. What? That's what you're comparing it to, right? Yes, because it's relevant. The post-war period is when the town's lines of power were drawn. Huh? The black market was born from the ashes of the war. It laid the foundation for modern-day Ijincho. Back then, the Seiryu clan was thriving. But in Chinatown, two rival Chinese gangs were competing for dominance. The winner of that fight prospers in Chinatown to this day. The gang that lost became the Yokohama Liumang. They were driven out of Chinatown and into Ijincho. But the Seiryu clan wasn't about to take that kind of invasion lying down. For a time, the gutters practically ran with Liumang and Seiryu blood. Man, you're gonna lecture until the bell rings, Professor? You want to understand what's going on? Then you need the history, you smartass. If you want to understand the fake money, that is. The Seiryu clan knows about that? Yes. All the fake money printed by the Komi Jewel goes through me. But doesn't that mean the Seiryu clan is the real puppet master behind all this? How do you figure that? Mabuchi started forging Chinese yuan, sure. But only because of the counterfeit yen. I think I'm starting to figure all this out. The Liumang brings in the paper. The Komi Jewel prints the bills. But then, the Seiryu clan keeps all the profit? Wait, are you all in this together? Kasuga-kun, calm down. You're jumping to conclusions. Because I'm pissed off right now. First I'm kidnapped, accused of being a Seiryu Yakuza, then blamed for being the spark that ignites a war, nearly killed over Namba's thing. Now I'm here with the Ijin 3, who, by the way, don't even give a shit about the war! Tell me, why should I calm down? He's got a point. And you with your damn Seiryu clan, you're the one getting the most out of this! No, because we're not the final destination of the fake yen. That will be Yutaka Ogikubo's pocket. Yutaka Ogikubo? I saw his name in an article. He's some big shot in the Citizens Liberal Party. All three of you are working together to support him politically? Why? Huh. Suddenly my history lesson seems relevant, doesn't it? Fine, get on with it. Ogikubo is the man who proposed making fake money in Ijincho. This was 60 years ago. He pitched the idea to the first Seiryu chairman and first Liumang boss. A politician suggested committing federal crime to a bunch of gangsters? For real? At the time, Ogikubo was only a member of the city council. But he saw the fights breaking out between the long-established Seiryu clan and the newly arrived Liumang. He understood it was, in essence, a turf war. Knowing that, he looked for solutions to stop the bloodshed, solutions that would save lives. And eventually, he managed to find an answer. Fake money, of all things. Industry. Which in this case is, yes, fake money. Ogikubo split the roles up evenly. That way, both organizations would have a common goal. The Liumang would import special paper, the Seiryu clan would print and transport the money. How did Ogikubo know the counterfeiting process? He didn't at first.
But since he had faith in his plan and a desire for peace, he used every single connection he had to collect the raw materials, plus the recipe. Counterfeiting wasn't that difficult back then. Currency didn't have all the security features it has now. It's only gotten harder over the years. But anyway, after the first batch was printed, Ogikubo used it to bribe the cops. The cops? Not the Seiryu clan or the Liumang? There would have been no point in paying off those two. That conflict goes deeper. Ogikubo understood that. Okay, but why give it to the police? They wanted to control them, of course. And in the blink of an eye, they became his loyal servants. That ought to surprise no one, given how corruptible law enforcement tends to be. Anyway, Ogikubo had his new minions in uniform crack down on one certain region of Ijincho. Well, that doesn't sound like such a bad thing. Yeah, he was making the city safer, right? That was just a side effect of what he really wanted. To squash every attempt by the Seiryu to drive out the Liumang. All police resources were dedicated to that one goal. It created a tiny pocket of Ijincho that was essentially violence-free. Well, I bet that worked out great for the Liumang. Oh, and you're the sharp one, I take it. Yes. That zone became the Liumang's home. So there it was. A place controlled by a criminal organization, but with low crime. The first gray zone. And the Seiryu clan just accepted that. Why would they give up their territory and all its income streams like that? Because they were getting continuous payouts from the counterfeiting operation. And that wasn't the only thing. Anytime one of us did something that normally would have landed us in hot water, Ogikubo would contain it. He kept it off police reports. That kept us from losing men to the law. So there were plenty of benefits for us. All while we kept our honor. This Ogikubo's a pretty shrewd guy. Nah. He just used some old tricks every politician knows. Oh. Well, perhaps. But do you understand now how we benefit from him? Yeah, I get it. And my people reap those benefits also. In the 80s, the Komijol was saved by the Ijincho Gray Zone. How? Our parent organization was the Jingon Mafia, which formed decades ago in Korea. Even only a few years ago, he was a body double for their leader. But every time the Jingon Mafia got crushed, some of its people would drift to Ijincho. My mother was one of those. I was young when she brought me here. Ijincho was a breath of fresh air after living so long under their ridiculous code. More and more people heard about the relief we found here, so more came. But then our safety was threatened by something else. As our numbers grew, so did our clashes with the Yokohama Liumang. You started fighting them? Not outright. Ogikubo stepped in, right before a real war erupted. He brought us a proposal that we take over the Seiryu's counterfeiting business. It was an offer of steady income and safe territory. How could we refuse? In return, we would perform the surveillance necessary to contain the secret. That's how we started to build a system that now monitors every inch of Ijincho. It became our way to contribute to the smooth running of Ijincho, alongside the Seiryu and Liumang. So that's the origin story behind the Ijin 3. Ever since, we've all supported Ogikubo. And he supported us in kind. He used the huge streams of money from us to secure his seat at the helm of the Citizens' Liberal Party. Now, no one in the cabinet can speak against him. After masterminding a way to bring peace to the city, he moved up in the world. Well, there are worse ways to climb the ladder, but I can't condone it. It's still a cover-up. Really? So you would say even perfect results don't matter if the methods are flawed? What about the police themselves? What about their alliance with all the Yakuza which grew from the scorched earth of post-war Japan? Light and dark joined hands to rebuild, and that's how we got where we are today. You
can't deny the ends justify the means. Well... What does it even matter what happened? Who cares about that stuff right now? It's all in Ijincho's past. What we gotta think about is its future. So why'd you call us here? What do you want? Your friend Namba-kun, during his search for his brother, spied on us and invaded our privacy. I assume he began with the fake bills because that was his brother's subject of investigation. But he was reckless, digging through Komi Jewel affairs like a rabid raccoon. Right from the start, he's refused to show any respect to the Ijin 3. Now he's seen the counterfeiting for himself, and we have no idea where he is. We must ensure his permanent silence. Why are you telling us this? You looking to make a deal for his life or something? A deal? Kasuga, under most circumstances, all your lives would be forfeit. But I have some idea of how this fake bill ended up in your pocket. What? Huh? You do? Out of respect for this person, I will look the other way. But... Who the hell was it? If you really want to know, you'll have to bring Namba to me. Personally. We can't do that to Nanshan. Sure is tempting. Kasuga, but I'll pass. Nothing I need to know so bad that I'd sell out a friend. So we done here? You do realize, if word gets out about the counterfeiting, the Great Wall will crumble. And that means the end of the Gray Zone. Yeah, that would suck. For you. Look, the Great Wall keeps the peace with less than honorable means, sure. But it provides a safe haven for desperate souls with nowhere left to turn. Yeah, man, I get all that. Well, here's what you don't get, you moron. When we say no one gets in, that includes the Tojo clan and the Omi Alliance. So see, if we're talking about people who owe their lives to the Gray Zone, you're one of them, Kasuga-kun. What? After you were shot, the only reason the Omi didn't finish you off is because you were inside the zone. What are you trying to say? That I owe something to the city? Go ahead and act like you're above it all, but you've benefited from our operation as much as any of us. Fine. Still doesn't mean I'm gonna sell out a friend. Before you insist on that, I have something important to say. Yeah, what? We already have assassins hunting Namba. What the hell? Who's assassins? Mine. Somebody had to step up. That's stepping up in your book? Hunting an innocent man? Unlike you, Kasuga, I don't turn down attractive offers. But don't worry. I told my guy to make it painless. But, my men have gotten a little rough lately. You son of a bitch! Call him off! No can do. I think one death for the sake of the whole city is worth the price. What do you say to our offer now? If you refuse, Namba will die. But aren't you gonna kill him all the same if we bring him to you? Instead of worrying about that, worry about getting to him first. Your clock's ticking. Hey, we don't even know where to look. I may have an idea. Well, there you go. So, Kasuga, given all this, what will you do? I mean, guess I'm resting.
rescuing Namba from your stupid assassins. Hey ya. No. No. Yo. Hmm? Yes. Hmm? I see. Hey ya. Yo. Sup? Что у меня выключен микрофон, зашибись. Короче, я думаю, когда же к нам Ханги присоединится. Короче, он все еще к нам не присоединился, но он 100% это сделает, потому что я видел его на постере 8 части. Я не знаю, как долго у меня микрофон был выключен, но извиняюсь. I was thinking when Han Chingi would join us, but he didn't join us. But he will definitely, because I remember that I had seen a poster with Yakuza 8 in Yakuza Infinite Wealth, and I remember that there been his persona and this Sanji person, so yeah. Anyway. Okay, I think that I need to just leave with the fight. Okay.
Да, они первые напали, сука. Чёрт, как плохо дело. Чёрт. Let's go! Come here! Ну ни хрена себе. Блин. Так, надо кассу спасать, потому что если он сейчас сдохнет, мне жопа будет. Надо спасать Саека, потому что я чувствую, сейчас ее отмудохают, если я сейчас не прикрою. А ну все, ей кирдык. Ну да, все, ей кирдык. Грохнусь, сука. Не, ну это не серьезно, сука, ну это не серьезно. Почему у них уровни выше, чем у меня? Нет, нет. И почему сраные рандомные ублюдки сильнее меня? Что я в жопе. И что я сделаю? У меня ни хрена нету для восстановления здоровья. Пиздец, нет, уйди нахер, уйди нахер. Пиздец. Мрази тупорылые, нахрен китайцев такими сложными делать. Мне сейчас жопа сгорит. Ненавижу китайский квартал в этой игре, просто ненавижу. И что мне теперь делать? У меня, блин, половина денег просто исчезла. Почему в этой игре нет автосохранения? Ну почему, суки, нахер? Отвалите вы нахер, сука, отвалите нахер от меня, мрази тупые. Так, ладно, я сохраняюсь, я просто не... Вот надо было мне не сохраниться, сука, нахер. Мне надо, у меня же был момент, когда я мог сохраниться, срань. Ладно, я не знаю, я теперь просто в таком подобном состоянии, просто... Мне ни на что не хватит денег, вообще ни на что. Что-то сраное, дебильное, нахрен. Сука, почему у меня такие слабые персонажи? Ладно, неважно. Я думаю, я буду заканчивать. Мы сегодня узнали чуть больше про то, что происходит у нас между кланами. На этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч и пока-пока. See you next time.